ที่เส้นหนึ่งแล้วก็ข้ามไปอีกเส้นหนึ่งคลิกได้ต่อเนื่องเลยนะครับคลิกให้โดนเส้นที่เราต้องการคลิกได้เลยสุดท้ายไปคลิกพื้นที่ว่างนะครับจัดให้อยู่ในที่ต้องการก่อนแล้วคลิกพื้นที่ว่างนะครับให้เอาระยะรวมก็คลิกข้ามมาข้ามแนวนอนก็เหมือนกันนะครับคลิกต่อเนื่องกันแต่ถ้าเปิดไปคลิกที่ว่างปุ๊บมันจะหลุดเลยนะครับสร้างให้ครบนะครับแล้วก็จัดระยะลองดูชั้น2ชั้น3ชั้น4ดูนะครับว่ามันจะขึ้นออกมาตามที่เห็นไหมนะครับ2มาแล้วนะครับอีกแล้วชั้น3มาชั้น4มานะครับที่มันไม่มีเนี่ยคือแฟชั่นสังเกตนะครับ2 3 4ไม่มี dimension ใน Revit เนี่ยถ้าเราต้องการบอก dimension มันจะระบุเฉพาะตัวที่เรา active อยู่แค่นั้นถ้ามันเหมือนกันเราสามารถ copy ข้าม view ได้ผมทำให้ดูนะครับอันนี้ผมอยากจะได้ dimension ที่ level 2แต่ไม่อยากจะมานั่งเขียนมันนะครับก็จะใช้การ copy ที่บอกเริ่มต้นผมเลือกวัตถุที่ต้องการจะ copy ก่อนนะครับผมเลือก dimension 4แล้วกด copy to clipboard copy to clipboard เสร็จแล้วไปเปิด view ที่ต้องการจะวางนะครับผมเลือก level 2ปึ๊บแล้วเลือก paste นะครับ paste แล้วก็กด align to current view มันจะวางอีกตามตำแหน่งเดิมของมันเลยนะครับคำสั่งนี้สามารถใช้ได้กับทุกอย่างนะครับเป็นโมเดลเป็น dimension หรือเป็นอะไรก็ได้เพราะข้าม view นะครับผมกด level 3แล้วก็ paste align to current view level 4แล้วก็ไป paste ต่อได้เลยมันจะจำคำสุดท้ายที่เรา copy คลิปก่อนไว้ทีนะครับผมเลือก dimension นะครับ4ตัวนี้เอาไปวางชั้นอยู่นะครับพอคลิกเลือกเสร็จแล้วกด copy to clipboard นะครับ copy to clipboard สัญลักษณ์จะเป็นเหมือนชีทซ้อนกันนะครับพอกดแล้วครั้งหนึ่งนะครับกดแล้วครั้งหนึ่งปุ๊บมันจะจับระบบโปรแกรมจะจับไว้ว่าตอนนี้โมเดลนี้กำลังจะถูก
นำไปวางที่นะครับแล้วก็ไปเปิดชั้นที่ยังไม่มีครับไปเปิดชั้นนี้ปุ๊บแล้วกด paste นะครับกด paste เลือก align to current view พอเลือกตัวนี้มันก็จะวางตามตำแหน่งเดิมทุกอย่างแล้วก็ไปกดที่ชั้นอื่นได้เลยโดยไม่ต้องไปเลือก copy แล้วนะครับไปกดชั้น3ชั้น4ได้เลยแล้วก็กด paste align to current viewทั้งหมดนี้ที่เราทำมันเป็น annotation นะครับมันยังไม่ใช่โมเดลการที่เราทำ annotate ตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถ copy ตัวนี้นะครับเอาไปให้งานอื่นทำได้สมมติผมจะเอาไปทำกับงานระบบผมก็จะ copy ไฟล์นี้ออกไปหางานระบบคุณเอาตัวนี้ไปใช้จะได้ใช้อยู่บนกิจไลน์แล้วก็เลเวลอันเดียวกันแล้วตอนที่เอามารวมกันปุ๊บเนี่ยโพซิชันเดียวกันก็อยู่ที่ตำแหน่งเดียวกันเลยนะครับอันนี้เป็นข้อดีที่เราจะเอามาลิงก์รวมกันได้อันนี้คือวิธีการทำงานแบบหนึ่งแบบง่ายๆเลยคือก๊อปไฟล์ให้คุณเอาไฟล์ไปเอาไฟล์กิจไลน์เลเวลไปแล้วก็ไปทำอยู่บนตัวเดียวกันโปรเจกต์เดียวกันกับอีกแบบนึงคือรอให้โมเดลเสร็จก่อนแล้วค่อยลิงก์โมเดลออกมาอย่างนั้นก็เป็นวิธีปัจจุบันเมืองไทยเนี่ยดีไซเนอร์ยังใช้เป็น AutoCAD ใช่ไหมครับพอเป็น CAD ปุ๊บเขามีแปลนอยู่แล้วเราก็ import ไอ้แปลน CAD ตัวนั้นเข้ามาของแต่ละงานถ้าโครงสร้างเองก็มีไฟล์โครงสร้างเขาก็มีแปลนชั้นหนึ่งของเขาเป็นแปลนโครงสร้างแปลนชั้นหนึ่งงานแต่งต่างคนต่างทำอยู่บนปิดไลน์เลเวลอันเดียวกันโครงสร้างก็ขึ้นไปแต่ก็ขึ้นไปแยกทำได้เลยแต่สเต็ปการทำงานจริงๆเนี่ยคือดีไซเนอร์ต้องดีไซน์เป็นเรดิตเสร็จและเอาเรดิตลิงก์เข้ามาทำงานต่อแต่ณตอนนี้ยังเป็นแบบแยกแบบเขียนแล้วก็ขึ้นตอนนี้จะเป็นอย่างนี้แล้วก็ค่อยลิงก์รวมกันส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นโมเดลพวกอาคารเนี่ยใช้เวลาประมาณ2 เดือน2 เดือนในอาคารสูงครับถ้าเป็นบ้านก็ไม่เกินเดือนแต่มันจะนานตอนที่มาคุยมาเช็คตัวนี้ชนเอาไปแก้ตัวนี้ชนไปเปลี่ยนเพราะตอนทำ 2D แล้วไม่เห็นมันชนเพราะมันต่างกันครับพอมันมาชนปุ๊บก็มีการแก้ไขอันนี้ใช้เวลาจะมากกว่า1 ปีเดี๋ยวตัวนี้เราจะเซฟไว้ก่อนนะครับเซฟไว้ก่อนวิธีการเซฟไปที่แอปพลิเคชันแล้วก็ปุ่ม R นะครับตัวใหญ่คลิกเสร็จปุ๊บจะมีคำสั่งเซฟนะครับเซฟกับเซฟแอดการเซฟครั้งแรกมันก็เหมือนกับเซฟแอดนะครับคล้ายกันถ้าเลือกเซฟเนี่ยมันก็คือเซฟชื่อเดิมถ้าเซฟแอดคือเซฟในชื่อใหม่นะครับแต่การที่เราจะเซฟให้เลือกเซฟเป็นโปรเจกต์อย่ากดเซฟเป็นเทมเพลตเด็ดขาดนะครับอย่ากดเป็นเทมเพลตเด็ดขาดถ้าเซฟเทมเพลตหมายความว่าคุณจะได้แค่ในข้างๆนะครับโมเดลจะไม่ได้ให้เซฟแอดโปรเจกต์ครับเซฟแอดโปรเจกต์คราวนี้ผมจะให้ไปเซฟไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับตรงเดสก์ท็อปของแต่ละท่านที่เครื่องเนี่ยจะมีโฟลเดอร์เซฟแอดอยู่ไปเซฟไว้ในโฟลเดอร์เซฟแอดนะครับที่เดสก์ท็อปนะครับแล้วก็เลือกที่โฟลเดอร์เซฟแอดแล้วก็สร้าง
โปรเจกต์ชื่อโปรเจกต์ขึ้นมานะครับเป็นอะไรก็ได้นะครับอันนี้ผมสร้างเป็น Architect B1 Architect 01 Architect การเซตทุกครั้งต้อง create folder นะครับอันนี้ต้องจำนิดนึงว่ามันจะกระจายผมสร้าง Architect 01 เสร็จปุ๊บและกดตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อก่อนก็ได้นะครับเปลี่ยนเป็น A01 นามสกุลโปรเจกต์ไฟล์จะเป็น .rvt นะครับ .rvt สังเกตว่า Revit มันจะมีนามสกุลเดียวสมมติผมทำในเวอร์ชัน2017มันก็ต้องถูกเปิดด้วยเวอร์ชัน2017แต่ไปใช้2016เปิดไม่ได้ครับข้อเสียของ Revit อย่างหนึ่งคือเวอร์ชันที่สูงกว่าจะเปิดต่ำกว่าได้แต่เวอร์ชันต่ำกว่าจะไปเปิดตัวสูงไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาทำในโครงการอันดับแรกที่เขาจะคุยกันคือคุณใช้เวอร์ชันไหนคุณใช้เวอร์ชันไหนเราก็ต้องใช้เวอร์ชันนั้นตามเขาสมมติเขาใช้สมมติทางโมเดลใช้ต่ำกว่าเราใช้15แล้วก็เราใช้15อาจจะมาใช้สูงกว่าเขาไม่ได้แต่ถ้าเขาฟันธงต้องใช้16 17เลยอย่างเงี้ยก็คือใช้ทำได้หมดเราจะคุยกันก่อนว่าใช้เวอร์ชันไหนแล้วก็เซฟแต่ถ้าเป็นแคทเนี่ยมันเซฟดาวเวอร์ชันได้นั้นไม่น่าห่วงถ้าเป็นลูกค้า Autodesk เนี่ยสามารถดาวน์เกรดเวอร์ชันได้3เวอร์ชันนะครับสมมติซื้อ17ไปก็ใช้15ได้ดาวน์ได้ครับเดี๋ยวเราไปทานข้าวเที่ยงกันนะครับเดี๋ยวไปพร้อมผมนะครับขอเอาไว้ที่นี่ได้นะครับไปที่ห้องได้เดี๋ยวเราเข้าไปให้แล้วเวลาเราดูแล้วรูปแบบ A4 มาเงี้ยออกมาแล้วก็ตัวสีเล็กเงี้ยอยากออกยังไงเนี่ยถ่ายได้ครับก็คือปรับสเกลได้ปรับสเกลได้ปรับขนาดเทคได้ไฟล์เทคที่อยู่ที่เห็นในนี้นะครับมันคือตัวเทคที่เป็นของ Windows เป็นฟอนต์ของ Windows เลยไม่เหมือนในแคปที่เป็นฟอนต์แคปถ้า Windows ในเครื่องเราเป็นฟอนต์อะไรมันจะโชว์ฟอนต์ตัวไหนเป็นอย่างนั้นแล้วผมจะตั้งให้มันขนาดใหญ่ผมจะตั้งที่มีสอนใช่ไหมฟังนี่อ๋ออันนี้มัน2.5มิลรูปเป็น5มิลใช่ไหมเพราะถ้าเป็นแท็บเนี่ยที่เราต้องเปิดคอยก๊อปฟอนต์หรือภาพอะไรนะครับแต่เนี่ยใช้ฟอนต์จากมือเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนเข้าตรงก๊อปที่แล้วก็ชอบมันจะแยกกันฟอนต์แต่ตัวนี้แยกอ๋อเขียนใหม่ได้อันนี้ที่ผมให้เซฟไว้นะครับเพราะว่าในเครื่องที่เปิดอยู่มันถ้าเกิดมีการปิดเครื่องเมื่อไหร่นะครับไฟล์ที่เซฟไว้บนหน้าจอจะหายไปเลยยกเว้นตัวที่อยู่ในโฟลเดอร์เซฟที่หน้าจอนะครับอย่าไปเซฟไว้ที่อื่นครับเซฟไว้ที่โฟลเดอร์เซฟโอเคเครื่องไม่ต้องปิดนะครับเดี๋ยวเข้าห้องน้ำก่อนเดี๋ยวเจอผมข้างหน้าเอาไปก่อน
เล็กของ อ๋อมันมีของเย็นเป็นเลขครับ ช่วงอีกตัวหนึ่ง4 โมง 4:30เดี๋ยวเองพาน้องไปกินข้าวนะเดี๋ยวไปกินบอกพี่นี่ล็อกห้อง ได้ I hate you I hate you you know Select Get Home Use License, and then a window will pop up. From this window, you will see what you need to do next. Once again, for single user licenses, simply use your existing serial number, and for network licenses, this will direct you to send another request, so that you can work offline if you're out in the field or working from home. Customers who own multi-user licenses are now able to generate license files from their Autodesk Account portal. Please note that only the contract manager and software coordinator have this functionality. You can access this tool by clicking the quick link or expanding the drawer for your program and select Generate Network License File. Either option will take you to the Tools page. So how does it work? First, you will need to collect your server host name and physical address. As before, you can choose between 3 different server models: single server, redundant server, where you will need to provide the information for all 3 servers, and distributed server, where you will need to indicate the number of servers, their host name and physical address, and the number of seats on each server. In this example, we choose the single server model. And if you wish to change the server model, you can still do so from this screen. Once you're ready, click the plus button to start adding your software in the license file. This will then launch a list of eligible network products. You can either choose Select All or click the checkbox for individual products. When finished, click Add Selected to proceed. When you are ready to generate the license files, click the Get License File button at the bottom of the page. License information is displayed according to the servers and products you've specified. Click Copy to Clipboard to copy this information to be pasted into a license file. Click Save License File to save the license file to a specified location. Clicking Send and Close will send the license file to the email address associated with your Autodesk account, as well as any additional addresses you'd like to input. You can find more detailed information at knowledge.autodesk.com, searching Generate a Network License File in Autodesk Account. Next up is support. Subscriptions and maintenance plans include technical support to keep you productive in case you run into any issues with your software. If you're interested in additional support options to augment your existing support level, feel free to contact one of our authorized resellers. They can assist with increasing your support to fit your needs.
We begin first with accessing our self-help options. From the top navigation, click on Support, and there are a number of options to access support for all customers. But for self-help, click Browse Support and Learn. That will bring up a page directing us to the Autodesk Knowledge Network, where you will find our extensive library of tutorials, videos, and articles, including access to monitored forums where you can get community support. Alright, so what now if we need to submit a support case? You will expand the support menu again and click on Contact Us. The support content available on the Contact Us page is highly organized to serve up top solutions so you can gain access to answers faster. You might be able to find the information you need in an article there that could resolve the issue right away. This page is also personalized when you're logged in, so it delivers additional support options based on the support level you have for your subscription. To view past and present cases or create a new support ticket, we would pull that support menu down and click on View My Support Cases. Based on your support level, you may see a phone number if you have advanced or enterprise support, options to create the technical support case, and so on. This case center is also where you can set permissions for resellers to view your Autodesk support cases. And that's right underneath where phone support information would be on the right-hand side. You can also select View Cases at the top of your screen to access your current and historic cases. You can also search your case history by account, date created, keyword, or the case ID, which is provided in the confirmation email you received after submitting a support request. To view case details including chat transcripts, previously shared files, and email correspondence, click the corresponding case ID link. Moving on, we're going to explore managing users right now. How to add them and assigning benefits so that your users can access those products and services. The following features can only be accessed by contract managers or software coordinators. This area of the Autodesk account would be the control area for adding access and modifying permissions for support. As a contract manager or software coordinator, you can add users by going to the users icon, then click on Add, and then fill out the fields for name and email address in the window that pops up. You can add a single user, or if you have many users, you can use the bulk add option to add users with 50 at a time. Since users will not be able to create their own accounts to be linked to a subscription, this is an important function to remember. Once you click Save, those users will receive an email noting their access has changed, and they will be prompted to log into Autodesk Account. Until they do, there will be a little gray circle next to their name noting a pending status. And once they log in, you'll see the status change over to a green checkmark. The article of To edit the permissions for existing users, you can use search and filter to find a user. For example, if you want to locate everyone who has permissions for specific products or services. Once you have found your user, you can click on the drawer and see what benefits the user พี่ลี่ currently ล็อกห้อง has นี้หน่อย and what contracts they are attached ล็ to. อกห้องนี้หน่อย You can then click Edit ของลูก Access ค้าอยู่เดี๋ยว to ผม make ไป any needed changes. A new window will pop and there He here is will where you block can it. assign or unassign, check or uncheck product ล็อกเถอะ downloads, ของเขามี enhancements, web support, or cloud services. Don't forget that end users will not be able to view any product or service unless they are assigned this way. If you have a lot of users, you'll definitely want to take advantage of the bulk edit option. Once you've added your users, check out the users you wish to edit. From the action menu up top,
select Edit Access, and a new window will pop up, and here is where you can assign or remove benefits. Each section will have a drop-down menu where you can decide which changes to apply. From the Edit Access window, we can assign not only access to the software, but to the services that come with the software as well. In the example shown, this user has both an industry collection and an individual subscription. As part of our attempts to simplify and personalize your account, you will only see these sections if you have an active subscription within that category. To view and edit permissions, expanding the drawer in the contract section will allow us to assign web support and whether the user will access product updates. Expanding an industry collection will allow you to assign product access as well as displaying the full list of available services and select whichever combination you prefer. You'll see very similar options and expanding individual products as well. First, assigning the product, then selecting the services beneath. For larger accounts, you may wish to narrow these results by selecting the specific tab and only reviewing one section at a time. Please note that all subscription products and cloud services must be assigned this way in order to function properly. If an end user is receiving an error regarding permissions or contacting the contract administrator, or is having trouble accessing any of their services, please check this section first to ensure that they have been given the necessary permissions. Next up, let's say you are the contract manager and you need some help providing access and managing your licenses. One of the things you can do is assign a software coordinator to help take care of a group of users. This person would receive notifications about any product releases and would also be able to add users, request previous versions, and home use licenses. You can change this assignment when you're signed in as the contract manager. Under the Users tab, your quick links area to the left will include Manage Software Coordinators. A new window will open. If you have multiple contracts, you'll be prompted to choose which agreement to modify. Once you choose, or if you have only one agreement, you'll be taken to the This Agreement summary. Here, you can then edit Software Coordinator details or remove them from the role altogether. To change the assignment of Software Coordinator permissions, click the Products tab. Do note that you can only have one Software Coordinator per serial number. Under the Products view, you can check which serial number you'd like to update a Software Coordinator for. Then, click Assign. The new window that loads will let you choose from any existing software coordinators or add new ones at this time. Just be sure to have any new software coordinator's first name, last name, and email address handy. Once you're done, you'll see a final review page before clicking Apply to All to process your changes. Next up, to change your contract manager, you would simply submit a case through your support hub shown earlier. From the Create Case tab, select My Subscription, and you'll be taken to a category list where you can choose I want to change the contract manager. Please have the new contract manager's first name and last name and email address to complete this request, and click Submit. This will create a ticket with our customer care team, and an agent will reply with confirmation of the change. Please note that the contract manager cannot be changed for subscriptions that automatically renew. For example, if you own a monthly single user license and need to change the contract manager, you will need to cancel your automatic renewal, allow the license to expire, and repurchase the software with the correct contract name.
Now that we've added a software coordinator, if you have advanced or enterprise priority support, you or your software coordinator can add or manage name callers by going to Quick Links again, then selecting Manage Phone Support. When the new window pops up, you can edit, add, or remove users' access to phone support. Once a user is assigned advanced support, they can select View My Support Cases. This will load the same support hub shown earlier, and any user who has been assigned advanced support will find an extra section including your support phone numbers and your identifying expert service ID, which you will need to enter to reach a support specialist. Now we move on to managing devices. Working our way down that left navigation pane, click on the icon with the computers. This will give you information about the machines and the users that have logged on and access this contract information. This information is obtained from the Autodesk desktop app mentioned earlier, which will indicate the computer's name, a description that you can edit, the active computer profile, time of last update, and whether the user's software is current or out of date and lacking a recent patch or update. You can also filter by devices, last user, or status to quickly locate specific users, gauge device activity, and identify which users may be in need of updates. The cogwheel to the right will trigger a pop-up where you can manage device access as mentioned earlier. One key point when you're in the Managing Devices window is that you will have to accept an agreement because of the personally identifiable information that's revealed here. You can choose to accept this or close out this page and return to the previous one. While we're still under the administrator role, we'll go over how contract managers and software coordinators can view contract details and where you can check renewal information. The final icon from the navigation panel is for billing and orders and would be the destination for reviewing current agreements. You would click on this to see a master list of all the contracts, whether they were purchased from the online store or an authorized reseller. The first order has been purchased from a partner, and instead of editing payment, we can see details of this agreement. This will display the contract number, start and expiration dates. You can even purchase more cloud credits from here, as this would be the top of the screen. When you scroll down, you can see all the rest of the product details for that specific contract. Expanding this drawer will show when your subscription expires, and hovering over your reseller information will provide information on contacting your reseller for support or for assistance renewing your subscription. Customers with subscription purchased from the online store have a few additional management options within their account. Instead of seeing details, Autodesk Online Store orders have the option to edit payment directly from this page. Clicking this opens a new window where you can toggle automatic renewal on or off, edit the existing card information, or add a new payment method. To view invoices for these orders, you can either select Order History from this pop-up or from the tab in the left navigation panel. Both will take you to the Order History page where you can review the order date, order number, status, card type, and last 4 digits used, cardholder name, and upcoming renewal costs. Clicking the View Order link will pop up your invoice, which can be printed directly from this screen.
However, just a side note, just to remind everyone as well, the last few slides that we've seen about viewing your contract details and renewing, especially for those that were purchased via the online store, are currently only available. This feature is only currently available for customers in the US and in the Europe. For customers in APAC, the process is a bit different because we're using the Digital River platform. And finally, we'll talk a little bit about the reporting functions. Contract managers, software coordinators, and users have access to reporting to help measure the availability of your cloud credits. Under that products and services bar under the management page, there is a reporting icon. Users can see the availability of their individual cloud credits, and admins can see their own individual cloud credits plus the usage of shared cloud credits. Again, users can see their own individual credits but cannot see the overall shared cloud credits for those contracts. Shared credits would have been purchased by the company to be shared by all users. Now, one of the cool features of Autodesk Account that we would like to point out is the in-context help, which is located in the little I icon. Peppered through Autodesk Account are these little I buttons for more information. If hovered over, you will learn more about that item. Expanding further on managing cloud credits, admins can also keep track of how many credits each user has consumed. By clicking the By Users icon, which is only available for administrators, you can compare usage rates for each user and at the same time verify how many credits remain available. On the other hand, if you wish to receive a report on all your company licenses, you can contact our registration and activation team directly by chat or by email. You can either go to knowledge.autodesk.com/contact us, select license management, and then license report. Or create a support ticket in your account by selecting registration and activation. For more information, you may visit knowledge.autodesk.com and search View Your Products. So our main goal today was to get you started and more familiar with Autodesk Account. There are other features that you can explore further on your own, like trials, the Network License Manager under Quick Links, download products for a full list of your downloads from your maintenance plans, feature tours, which will walk you through using new features as they are released, and there's even a place to give us feedback. We will continue to improve Autodesk Accounts, so providing your feedback will help share the future of our customer experience. So with that, we will now proceed with checking our chat panel for any questions that have been submitted. And we can take this little time that we have to try and answer some of those questions now. Any questions that we might not be able to cover or answer at this time, we can follow up with you directly later on.
So we got a question posted here about home users' rights. So home users or home user license is a benefit that's included in our customer subscription or maintenance plan or maintenance subscription. This will allow users or customers to use the software and license both at work and at home or maybe out on the field. This flexibility allows you to use the same software and license in two different locations, but noting that you cannot use them both at the same time. This will also allow you to have two installations on two different machines, and you can use them separately. Like for example, one will be installed in the office, which you can use while you're at work, and another one will be used at home, which you can then access when you're done in the office, but you still need to catch up or to update some information on specific drawings or on specific services. So the home use license is or can be accessed or requested by the contract administrators from their Autodesk account as shown on here. We have one question here. What is the difference of products and seats? So I think one of the confusion might be on, this is more on the terminology. So when we say products, these indicate the products that we are, that are available for customers to subscribe to. These include AutoCAD, Revit, Inventor, Fusion 360, among others. When we talk about seats, these are the seat count or the number of licenses that a customer currently has or owns. The seat or the seat count will be the indicator in terms of how many installations a user can have, how many installations a user can launch or access simultaneously. So depending on the number of seats, like for example, if you have one seat of an AutoCAD license or subscription, then you can only use one installation at a time, and only one user can be accessed to that single seat. On the other hand, if you have, for example, 3 seats of a subscription to Autodesk Revit, then you can have 3 installations of Autodesk Revit on 3 different machines, and you can have 3 different users access it at the same time. So I think that's where the difference lies between products and seats. On the slides, down the slide, the slides are not available online, but our recorded sessions, including previous recorded sessions of the webinar or the guided tour, are available for you to access and to either download or listen to. Question here: when the product service pack has been updated from where we can see. I'm not sure if I understand correctly, but I think the question is where users or customers are able to see or access the service pack or updates that have been released. This can be accessed from the product updates section of the Autodesk account. Either that, or if you have the Autodesk desktop app installed on your computer, any updates or service pack that has been released will also show up from the Autodesk desktop app. So there are 2 ways. You can either go to product updates or to the Autodesk desktop app. If you have any other questions, do
feel free to post it or to enter your questions on the chat window, and we will do our best to answer it. So a question has been posted: can customers place order for media through Autodesk subscription? Right now, media availability are currently available for customers with maintenance subscription, and you can actually request it through the Autodesk Account. If you are on Autodesk subscription, not the maintenance plan with perpetual license, if you are on subscription, we recommend that you submit a request or open a case with us, and we can work on it on a case-to-case basis. The full video and audio recording of this session will be posted later on online, and we can provide you the links directly. Or, as mentioned earlier, you can actually go to knowledge.autodesk.com and search for the recorded sessions by using the keywords guided tour Autodesk Account. Question has been posted: how to identify on which machine which email assigned if there are more users. I don't think I quite get this, but probably if I understand correctly, I think the question is how can we identify on which machine the email address of the user has been assigned to, which machine are they using. If it's machine specific in terms of being able to do an audit right now, I don't think we have a way to do so. It would just depend on which login was used to activate the software, the current installation in that machine. One way to confirm that probably would be through the software itself. So once you launch the software, there's an option for you, or there's a portion at the top where it will display the username of whoever was signed into that particular software. So that would indicate which account or email address was used to activate or launch the software. At the same time, with the Autodesk account, Autodesk desktop app is installed on that machine, the currently signed account would be the account that was used as well to activate.
So we still have a couple of minutes. If you still have any other questions, you can continue entering it on the chat window. So we're down to our last minute. So before we actually end this off,